ਕੈਥਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਟ੍ਰੈਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਆ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਟੀ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਚਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਮ ਦੀ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਕਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਪ ਐਂਡ ਹੌਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੂਪ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਉੱਤਰ ਆਓ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੈਂਡੋਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗੈਂਡੋਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਟਿਕਟਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਆ 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਤੇ ਜੇ 3 ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ $5 ਲੱਗਦੇ ਐਕਸਟਰਾ। ਟ੍ਰੈਮ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਐਨੂਅਲ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਆ 199 ਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਪਾਸ। ਐਨੂਅਲ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, $50 ਹੋਰ ਪਾਓ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜੀ। ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋਰਮਲ ਗੇੜੀ ਆ। ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਚਰਚ ਦੀ ਗੇੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਬੱਦਲ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਟ੍ਰੈਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੀ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਧਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਟ੍ਰੈਮ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਨਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਫੁਲਕਾ ਗ੍ਰੇਸ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਜ਼ਿਨ। ਕੈਂਟਬਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਚਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਮ ਚੱਲਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਚਰਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਟੀ ਕ੍ਰੈਚਰਚ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਪਰਿੰਗ ਹੁਣ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਭੁਚਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 145 ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਫੇਅਰ ਰੈਡੀ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੇਨ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਮ ਐਂਡ ਗੰਡੋਲਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਮ ਐਂਡ ਪੁੰਡ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਚਰ 'ਚ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਲੇ।
ਆਹ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਗੁੰਮਤ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ। ਆਹ ਹੋ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਜੌਨ ਰੋਬਰਟ ਗੋਡਲੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਕੈਂਟਰਬਰੀ। 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗੇ, ਹੈ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੀਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਟਰੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਵਸਡੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਬੈਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਣਾ One of the reasons for not demolishing it, if they possibly could, for not demolishing it, was that it actually exceeds the current building height, which all buildings erected before 2011 are allowed to be. So that's one of the reasons that they have decided to retain the building, other than cost, of course, of the total rebuild. To our left-hand side, the old public trust office, very good upper bar and restaurant. Probably hear the noise coming from. All right, we'll just move forward to our little stopping spot. On the next rotation of lights, hopefully the cameras will recognise us and we will be able to get across into right, there we are. We're able now to cross the street into the terrace area, the major hospitality hub for this end of the city. Over 20 restaurants and bars there on the right-hand side, on the left-hand side. They'll become more and more popular as this day warms up and people get in there.
To our right, that's where you'll find, down that terrace, that's where you'll find the native tuna, the longfin eels. Then as we come around here, we have our Bridge of Remembrance on the right hand side. If you carry on this side of the river, but staying close beside the river, you will come to what is our memorial wall. Memorial wall erected in honour of the 185 people who lost their lives in the earthquake in Christchurch in 2011. So this is stop number 4. ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ This is ਲਿਖਿਓ our Riverside Market stop to the right hand side and the laneway. Initially built as a two-way street, but towards the end of the 1900s it was pedestrianised. Very cleverly designed street. Oh, sorry, this end of the street used to be known as Container City or the Restart Mall. They brought shipping containers into this area and converted them into shops. And for 6 or 7 years, those were the main shops for the area. Obviously, all of those containers. Of shops, hospitality, and so on. This is stop number 6. Leave stop 6, and as I said earlier, for the first time today, we're going to be able to get down to stop number 7. We've turned on to High Street. Used to be known as the Sumner Road. This was the road where trams took on their journeys out to Sumner when trams were running as public transport. It's the only street that goes against the north, south, east, west grid, the only diagonal street through the middle of the city. Straight ahead of us, Mount Cavendish. On the top of Mount Cavendish, you can make out the upper terminal of the gondola. If you've been up there today, that's where you were, with your views out and over the city. Now this next course is not a stop, it's only a traffic light course, so please don't try to get off at this point. We will get underway again. Now we're entering the area of the city known as the Salt District. Salt District because the streets surround it's a massive Litchfield Curator's redevelopment and most of that redevelopment. Salt District. Takaha in front of us, the stadium in front of us. So all of this area on the right hand side is eventually going to be redeveloped for infrastructure for the stadium. The stadium itself is only about 5 minutes walk from the bus interchange, so it's going to be great to have this area up and going eventually. Now we're about to turn right into Poplar Lane and we'll be alongside Duck Central. Duck Central has a motorsport theme today. There's quite some music in this area for you too, apparently. Very good restaurant and a brew bar in here on our left hand side.
Elizabeth II. They were presented to Christchurch at the time of her 50th year on the throne. So stop number 7. Everything in behind that is new. This area of the city is known for what is called facadism, where they repair the facades but put a new building in behind. Little height. To our right, Smash Palace, casual outdoor bar area. Now, as we pull up to the traffic lights just ahead of us, if you look over to the left-hand side behind the tree, you'll see a mini hanging from the side of the building. Now, that mini was put up there as an advertising gimmick well before the earthquakes, many years before the Just wait here for cars to get through and traffic lights to change. Then we'll head across and on its feet again. Office block going in on our right, new shop going in on our left, and another office block going in, sorry, on our right, and another office block going in on our left hand side. And the building with all the glass around it over there, that is all government department buildings. Right, we're back in the area of the city. The new shops, back in the shopping block area. If you're looking for shoe shops, then this is the good section of the city to come to. Many shoe shops are all scattered around the city. Notice that all the new builds in Christchurch are of a very similar height. At height 28 metres. That's the maximum height for any new build in the city. Right. It's under review, but at the moment that is our maximum height. Right, this is stop number 9, which is the stop for the transitional or cardboard cathedral just down the road. That was back in the 1800s. Now, coming through here, we are going to have what it is our decommissioned cathedral on our left hand side. There are over 400 tonnes around of steel around the outside of that building, holding it in place while we await some funding for the building. So at the moment the restoration has been put on hold, it's been paused. We're just going to wait and see what's going to happen there. The building itself dates back from, it started building in 1864, finished building in 1904. They ran out of money several times during that period as well, so it seems like we've got the street repeating itself. To our right, a lovely mural. That reminds us of Christchurch's association with Antarctica. Mount Erebus in the background, Scott Base, the Emperor Penguins, and McMurdo Sound there. And then back to Tūranga on the right hand side, our public library. It's more than a library though, it is a place to go and explore, experiment with a lot of the technology that's in there. Great viewing platform up at the top as well. So we will be heading up towards the Botanic Gardens. ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। The building itself, Queen Anne style architecture dating back to the 1880s. A lot of work there. It's now repurposed as adventure books. It flows underneath us. Good stop to hop off and explore the Mag demolition at some stage. It's lost its heritage nature. To our right, with the pointed building, pointed windows on the top of it, that's our pop-up or temporary museum.
great crochet exhibition. I thought I knew. Meeting house. To our left, oh, here we missed the free tours for today, unfortunately. But if you're about tomorrow, 11 o'clock and 2 o'clock. So this is stop number 11. This is the stop for the art gallery. Over 20 buildings of a neo-Gothic style architecture. All very badly damaged in the earthquake. Huge amount of restoration went into this block and you can see that work has not been completed. A lot of money still to be spent in that area. And then we have our second entranceway here, the clock tower entrance. Again, galleries, dining areas, bars, cinema. There's Brotherhood's Den. Gentleman there on the statue on the left-hand side, William Rolliston. Last of 4 superintendents of Christchurch when they were setting up. To the left, Christ's College. It's been part of Canterbury's history since 1850, on site here since the very late 1850s. Home to around about 700 boys. It is a private boys' day and boarding school. Right, flowers and of the Holocaust, which is as we turn right here onto Almar Street, we have on our left College Bridge, and that is Hagley Park behind the bridge. Fabulous park for Christchurch, a park that we're always going to have because of its the nature that's protected by an Act of Parliament. Stop is stop number 18. Sorry, it's I counted. Next stop is 16. 16 is Lake City. Lake City is a museum dedicated to Christchurch and they went through at the time of the Olympics. Visitors to the city, we regard it pretty much as a must do if you want to come and get some idea of what actually happened here on the period of 2000. Only just 14 years ago. Lake City is on our left. There is an entrance fee for Lake City. It opens at around about 10 o'clock each day. Notice that a lot of the streets around Christchurch are named after cathedral cities around the world. Coram Street, Worcester Street, Colombo Street, Montreal Street, just to name a few. But as we cross the river, the Avon for the last time, if you look down to your left-hand side, you'll see there is the track leading down to the river. That's where they used to take their horses down to drink. When this whole park on that left-hand side, or square on that left-hand side, was known as Market Square. A trading area between the Hawaii and the early European settlers. But it was renamed Victoria Square on the erection of the statue here on the left-hand side, the statue of Queen Victoria. Way up to the left of Victoria Square, you'll find the Christchurch Town Hall. That's in the area where that dandelion-style fountain is. The fountain a little bit closer to us that's playing is the Boca fountain, the first electronic fountain established in the city. As we pass clear this building on our right hand side, if you look to the right, that new building that's going in there, that is where our court theatre is going back to. Court theatre had to move out of the arts centre after the quake. It's currently been at Addington for the last 14 years.
Design is exhibition style with the buildings echo each other across the street. Certainly lots of hospitality. Kindness. Crossing Gloucester Street and getting into our home base of Cathedral Junction. Let's proceed on to our ਈਸਟਚਰਚ. ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੈਮ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨੇ 45-50 ਮਿੰਟ ਲਏ ਆ। 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਟੋ ਜੀ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਵਾ। ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਡਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਟਰੈਂਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ 10-12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਚਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਚਾਈ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ। ਪਰ ਹਜੇ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਿਟੇਜ ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 11 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਵਗੈਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਾਸਾ ਪਬਲਿਕਾ, ਕਾਸਾ ਇਟਾਲੀਆ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾ ਕਾਸਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਯਾ ਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਿੰਗਟਨ ਭਾਜੀ। ਪਿੰਗਟਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੈਲਸਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੈਲਸਨ ਹੈਗੀ 5.5-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਨੈਲਸਨ ਦੀ। 5-6.5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋਗੇ। ਗਰਮੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਅਰਾਊਂਡ 7 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ 3 ਤੇ 7 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵੈਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਲਸਨ ਵੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਥੋਂ 350 ਕੇ ਪੌਣੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਨਵੇੜਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੂਥ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ। ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ।